real interest in these pathways, what I would suggest is we are organizing an exploratory business visit in July. So this would be a one-week trip to Canada. So I would suggest that for anybody that's interested to contact us, and we can. We're hoping to have a group of at least 10 to 15 Sri Lankans to come on this trip. හොඳයි අපි එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel of Canadian අපේ ඉන්විටේෂන් පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන වලට. අපි ඉන්නේ කැනඩාවේ තියෙන විශේෂ වූ ඉමිග්‍රේෂන් සම්බන්ධව lawyers ලා ඒ වගේම ඉමිග්‍රේෂන් කන්සල්ටන්ට්ස් ලා ඉන්න තැනකට ඇවිල්ලා තමයි අද අපි ඔක්කේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නේ. ඉතින් අද අපි ફોකස් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම බිස්නස් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අයට කොහොමද කැනඩාවට ඇවිල්ලා එයාගේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. Today we thought to bring someone who knows the entire knowledge about immigration process in Canada, basically IRCC, IRB and CBSA, all the processes. When it's come to business immigration, there are certain things that you have to focusing on. So we will get the expertise idea about the process. So Rohan is the immigration lawyer in Ontario, having a good standing with Ontario Law Society. Hi Rohan, good morning. How are you doing today? I'm doing great, Suna. Thank you for having me on your show. I really appreciate it. Okay, right. Rohan, can you explain a little bit about your background, who you are, what you do these days? Yeah, so I'm a Canadian immigration lawyer. As Sunat mentioned, licensed by the Law Society of Ontario. So for those of you that are unaware, there are two types of legal practitioners that can legally practice immigration law in Canada. One is an immigration lawyer, and the other is an immigration consultant regulated by the IRC, the immigration ICCRC. Sorry. And so I'm the former regulated by the Law Society of Ontario. My firm, Glassbox Law, we are focusing on immigration as well as family law and real estate law. My partner focuses on real estate and family, and my focus is on immigration. Okay, Rohan. So basically, when it comes to immigration, what are the main areas that you are expertising? So our focus is on business immigration. We do, of course, work with individuals from various streams. So in Canada, there are a few categories for immigration: study, work, tourism, and then the fourth is business. And business is really kind of the unexplored area not too many people know about. And so that's why I thought we can discuss further about business today. Okay, I think අපේ සිංහලෙන් අහන කට්ටියටත් මම පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න රහන් කියපු දේ මේ law firm එකෙන් කරන දේවල් තමයි විශේෂයෙන්ම immigration සම්බන්ධයෙන් student ඒ වගේම permanent residents ඒ වගේම tourist visa visit visa ඒ වගේම කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් විශේෂයෙන්ම business එකක් පටන් ගන්න අවශ්‍ය නම් ගොඩක්ම ලංකාවේ අපි දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය focus කරන්නේ නැහැ business entrepreneur startup visa ගැන. ඉතින් Rohan ඇතුළු Glassbox කියන firm එකෙන් ඒ ඔයාට අවශ්‍ය නම් business immigration පැත්ත ගැන දැනගන්න පුළුවන්. Okay Rohan, so can you tell me what are the business immigration paths if somebody want to come to Canada? What are the options they have? Yeah, so there are generally three streams that focus on business migration. The first is the entrepreneur stream, and so this is for individuals looking to invest in Canada and become permanent resident through that pathway. These are through the PNP or provincial nomination programs. And each province has different criteria and requirements for this, but it's essentially applying to become a permanent resident in Canada as an entrepreneur. The second stream is what's called an intra-company transfer visa. And this is very similar to, in the UK, they have what's called a branch office visa. And this is for companies that have an established entity. So if you have a business running in Sri Lanka for at least a year, for that business to set up a branch office in Canada, that is called the ICT visa. And with that, individuals can come over as employees and obtain a work permit to work in their branch office here in Canada. The third stream is what's called the startup visa. And this is specifically for innovative companies. So startups are recognized around the world, and these are kind of small, innovative companies looking to establish in Canada is what this program is for.
හරි ඉතින් රොහන් කියපු විදිහට බිස්නස් කරන කෙනෙක්ට ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රීම්ස් තුනක්. එකක් තමයි ICT work permit එකක් කරා කැනඩාවට එන්න පුළුවන්. Tamanට ලංකාවේ බිස්නස් එකක් තියෙනවා නම් අවුරුද්දක් ওই කාලයක් තමයි බලන්නේ. නමුත් ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඔයාගේ බිස්නස් එකේ තියෙන නේචර් එක අනුව. ඉතින් ඒක එක ඔප්ෂන් එකක්. ඒකේ ඔයාට මිනිමම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක කරලා එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් ඔප්ෂන් එක තමයි බිස්නස් entrepreneur. බිස්නස් entrepreneur කියලා කියන්නේ මේකේ provincial wise ඔයගලන්ට තියෙනවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. ඒක Nova Scotia'ද එහෙම නැත්නම් New Brunswickද Ontarioද ඒ province එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරලා ඔයාට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න එන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි රොහන් කිව්වේ ස්ටාර්ට්අප් එකක්. එතකොට ඔයාගේ බිස්නස් එකක් අලුතින් පටන් ගන්න අලුත් අයිඩියා එකක්. ඒ වගේම අලුත් concept එකක්. ඉතින් ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තියෙන බිස්නස් එකක් ඔයාට කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ බිස්නස් අයිඩියා එක මත ඒ බිස්නස් ස්ට්‍රීම් එක මත කැනඩාවට ඇවිල්ලා ඔයාගේ පාත් එක හදාගෙන end of the day permanent resident විදියට යන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් ගැන තමයි කිව්වේ. Okay, Rohan. I explained in Singhali. So my next question is, what are the requirements for the businessmen who are planning to start business in Canada under three streams? Yeah, so the requirements differ from stream to stream. The main distinction is the startup visa and the entrepreneur stream. These are for permanent residency. The branch office visa or the ICT visa, that is for work permits. But even with that work permit, there's a pathway to permanent residency after working for 2 years in Canada. The other requirements is language requirements. And so for the entrepreneur stream, you do have to have an IELTS score, a test result, depending on the province. Usually the minimum is about 5, the fifth band, yes, CLB. And for the startup visa, it's the same thing, IELTS required. For the ICT visa, it's unique because there is no IELTS required. For that one specifically, there is no language requirement. The minimum language requirement is having enough English to conduct business. Of course, if you're here and you're setting up a business, you should have enough English to get by, but there's no requirement for a specific score. Okay, දැන් මෙහෙමයි. ඔයගලන්ට මේ ස්ට්‍රීම්ස් තුනේම එක එක ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙනවා අවශ්‍ය වෙන. දැන් උදාහරණයක් කියනවා නම් ICT ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එකක් නැහැ. ඒ වගේම සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට වයස සමහර වෙලාවට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද හේතුව මේක අන්තිමට පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් පාත් එකකුත් තියෙන නිසා. ඉතින් ICT එකට ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එකක් නැහැ. නමුත් entrepreneur visa එකට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා යම් තාක් දුරට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් entrepreneur CLB5, right? Okay. Entrepreneur visa එකකට සාමාන්‍යයෙන් average CLB5 කියලා තමයි requirement එක තියෙන්නේ IRCC requirement එකයි. ඉතින් ඒ වගේ එක එක විදියට age එක සහ ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව අවශ්‍ය වෙන කාරණා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ ගැන සවිස්තරාත්මක විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් රොහන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් රොහන් ඒ පිළිබඳව විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ ගැන තවදුරටත් කතා කරගන්න. Okay, Rohan. So, what is the minimum investment if somebody wants to start a business in Ontario, Nova Scotia? Is there any different investment? Yeah. So, in these three streams, let's start with the startup visa. For the startup visa, the goal of the startup visa program is to attract innovative companies to Canada. So, for that stream specifically, there is no minimum investment required. That being said, the startup visa program requires that you receive a letter of support from a Canadian either angel investor, venture capital firm, or incubator, so that you require their support in order to obtain residency. So for the startup visa program, there is no minimum investment requirements, but there are additional requirements that you do have to meet. There is a list of designated organizations that can provide this letter of support. But no minimum investment from the applicant is required. Now, for the entrepreneur stream, there is a minimum investment required, but that differs depending on province. For example, in Ontario, there is a minimum investment of $600,000 if you're going to be establishing a business in Toronto. That goes down to $200,000 if you are setting up outside of the greater Toronto area. Every province has differing minimum investment requirements.
So if you look at the Atlantic provinces, it can go down to as low as $150,000 to $200,000. But of course, in the urban areas such as Vancouver and Toronto, those numbers go up. For the ICT visa, there is no hard minimum investment requirement. The minimum investment required is generally thought to be around 100 to 150,000 Canadian, and this amount is just to establish that you have sufficient capacity to establish in Canada. What's important to note is this minimum investment, it has to be demonstrated before you leave the country, but it is not required to be submitted to a government entity or anything like that. These are funds that you're showing that I have this money and I'm going to be doing X, Y, and Z with it, such as hiring an employee, paying for office. So these are things that you're going to be where you're spending your money in Canada. And one other thing to note is the net worth requirement. So net worth requirement is only a requirement for the entrepreneur stream, and the net worth assessment is basically an accounting firm assessing what are your assets and liabilities, how much money do you have, how much property do you have, how much do you owe, and then what your net worth is. And each province has a specific requirement for what minimum net worth requirement they have. So in Ontario, for example, it's $800,000 net worth requirement if you are going to operate in Toronto, and that goes down to $600,000 if it's outside of Toronto. හරි රොහන් එක්ස්ප්ලেইন කරේ බිස්නස් කැටගරි එකේ එන ස්ට්‍රීම් තුනේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ICT ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් ඔයාලට ලෙජිටිමේට් බිස්නස් එකක් ලංකාවේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කැනඩාවට ඔයාලට බිස්නස් එක ඔයාගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරනකොට 150,000 වගේ මිනිමම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් මුදල් තියෙන. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ විදිහට ICT ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා බිස්නස් ඔන්ටර්ප්‍රනර් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා බිස්නස් ස්ටාර්ට්අප් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් හරහා කැනඩාවට තමන්ගේ පවුල පිටින් ඇවිල්ලා පදිංචි වෙන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් කීපයක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ලංකාවේ බහුතරයක් කට්ටිය කතා නොකරන ප්‍රෝග්‍රෑම් තුනක්. ඉතින් මම කිව්වා ICT ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ බිස්නස් ඔන්ටර්ප්‍රනර්. බිස්නස් ඔන්ටර්ප්‍රනර් කියන වීසා කැටගරි එකේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති ප්‍රොවින්ස් එකක ඔයාගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මේකේ අවශ්‍ය කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ ඒ ප්‍රොවින්ස් එකේ තියෙන අවශ්‍යතාවය මත. උදාහරණයකට ඔයාලට ඔන්ටාරියෝ වල බිස්නස් එකක් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔන්ටර්ප්‍රනර් කියන කැටගරි එකේ මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් එක මිනිමම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක 600,000 කැනේඩියන් වෙනවා. ඒ වගේම 800,000 net worth එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ බිස්නස් වල ලංකාවේ තියෙන. ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන බිස්නස් එකේ නම් එක net worth එක ඇසෙස් කරගන්න ලංකාවේ තියෙන regulated financial institute එකකට ගිහිල්ලා ඒක 800,000 වෙන්න ඕනේ. ඔන්ටාරියෝ ටොරන්ටෝ වල බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ඕන. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක 600,000. ඒ වගේම නෝවා ස්කොෂියා ඇට්ලාන්ටික් ප්‍රොවින්ස් පැත්තට යනකොට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ටිකක් අඩු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක 200,000 150,000 වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට නිව් බ්‍රාන්ස්වික් ස්ප්‍රින්ග්ස් එඩ්වර්ඩ් අයිලන්ඩ් වගේ ප්‍රොවින්ස් එකක බිස්නස් එකක් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් ඔන්ටර්ප්‍රනර් කැටගරි එකේ යටතේ. ඒ වගේම බිස්නස් ස්ටාර්ට්අප් තුන්වෙනි කැටගරි එක. බිස්නස් ස්ටාර්ට්අප් එකකදී විශේෂයෙන්ම බලන්නේ රොහන් එක්ස්ප්ලেইন කරපු විදිහට ඔයාලට ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකක් අලුත් අදහසක් එක්ක බිස්නස් එකක්. I think මම කිව්වා වගේ ස්ටාර්ට්අප් එකකට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාගේ අයිඩියා එක. ඔයාගේ සයන්ස් පැත්තේ, ඉන්ජිනියරින් පැත්තේ, ඒ වගේම මොකක් හරි මැතමැටිකල් මොකක් හරි බයෝ සයන්ස් ඕන පැත්තක අයිඩියා එකක් තමයි වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයකට Facebook කියලා කියන ස්ටාර්ට්අප් එකක්. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තමයි මේ විදිහට මේ තත්ත්වෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන මූලික ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නැහැ. නමුත් ඒකට අවශ්‍ය කරන වටපිටාවක් තියෙනවා හදා ගන්න ඕන. කැනඩාවේ තියෙන වෙන්චර් කැපිටල් එකක් ඒ වගේ මේ වගේ ෆයිනෑන්ෂල් ආයතනයකින් ඔයාට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියන්නේ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් වෙන දෙයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි ගොඩාක් දුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් ක්ලාස් බොක්ස් එකට කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි through අපිට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ආකාරයෙන් තමයි බිස්නස් ඔන්ටර්ප්‍රනර් ස්ටාර්ට්අප් සහ ICT කියන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ වෙන්නේ.
Okay, Rohan. Now, yeah, we are almost okay with we have the idea about the business immigration program. Thank you very much for your time and everything. So, lastly, I have this question. So, if somebody wants to start a business in Canada, so how do they contact you, and what is the process? Tell them. Yeah, so for sure. So they can always, everybody is welcome, and we invite anybody that is interested to contact our office. Our email address, I'm sure you can provide on your provide links for that for our email and phone. For those that are interested, that are seriously, that have real interest in these pathways, what I would suggest is we are organizing an exploratory business visit in July. So this would be a 1-week trip to Canada to explore business options, look at real estate, speak with others, speak with suppliers, vendors, investors, and to just get an idea about what is it like, because obviously transitioning from Sri Lanka to Canada is a huge step, and to do it blindly is even harder. So what I would suggest is for anybody that's interested in any of these pathways, to first start off with a business exploratory visit to Canada so they can explore their options. They can explore if it's the right country for them. They can kind of get a better idea of what the costs here are for living, what the environment is like, what type of things that they will need to succeed as a business. And so I would suggest that for anybody that's interested to contact us, and we can we're hoping to have a group of at least 10 to 15 Sri Lankans to come on this trip so that they can explore what opportunities there are for them. Okay. Right. අපි දැන් plan කරගෙන යනවා. දැන් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් කතා කරන්න. අපි පල්ලෙහාන් දානවා YouTube එකේ අපි වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහාන් email address එකක් සහ contact number එකක්. ඉතින් ඒ වගේම රොහන් කිව්වේ ඔයගලන්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් business එකක් පටන් ගන්න කැනඩාවේ කෙලින්ම business එකකට අත ගහන්න සමහර වෙලාවට ගොඩක් කට්ටිය අවදානමක් තියෙනවා, බයක් තියෙනවා, ඒකලා අයිඩියා එකක් නැහැ. business environment එක මොකද්ද කැනඩාවේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඒකට ජුලයි මාසේ මේ අවුරුද්දේ 2022 ජුලයි මාසේ plan කරගෙන යනවා අපි එකක් ඔයගලන්ට business tour එකක් කැනඩාවට ඇවිල්ලා මොනවාද තියෙන business opportunities මොනවාද, මේ environment එක මොකද්ද, suppliers ලට එතකොට buyers ලට කතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් දවස් 10ක 10 days trip no, so maybe දවස් 10ක සති දෙකක වගේ trip එකක් අපි organize කරනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපිට කතා කරලා ඒකට participate කරන්න. එතකොට ලංකාවේ කැනඩාවේ ඉඳලා කතා කරනවට වඩා in person අපිත් එක්ක කතා කරගෙන මේ business entrepreneur startup visa ඒ වගේම ICT කියන program එකකට හොඳ අවබෝධයක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ. So thank you very much Rohan for your time and the valuable ideas on business category visa, and we will meet up soon. Thank you very much again. Thank you very much for your time, and thank you to your audience for listening. Okay, right. Okay, now it's important to note that although I'm a Canadian immigration lawyer, this information here is legal information. It's not legal advice. Advice is going to be case specific and file specific. Every person's circumstances will be different, and so please take this information as insight into the immigration programs, but not legal advice on how to proceed with your applications. If you have any questions or concerns, please contact a licensed immigration professional, whether it's us at Glassbox Law or anybody else that's licensed by the Law Society of Ontario or the College of Immigration Consultants.